सेर्नाबाती दर्यावेळेर वचपाक बेकायदेशीर रितीन रस्तो बांदलो म्हणपाची कागाळ थळाव्या लोकांनी केल्या. बाणावले मतदारसंघातले नामनेचे फुडारी वॉरन आलेमांव आनी एनवायरमेंटल एक्टिव्हिस्ट जुडीथ आल्मेदा हांणी त्या रस्त्याचे हस्तक्षेप केला. पंचायत लोकांक फटयता अशी तांणी म्हटलां. The issue here is that the village panchayat of Kolva in 2023 took a resolution on 10th of October that they want to construct a new road. Okay. Then in 2024 of August, July they took a second resolution that they want to repair and reconstruct this road. There is complete silence that this road is not at all acquired in the first place. Before you want to construct or repair or renew or reconstruct a road, you have to have acquisition of the land. That is not available. Why? Because RTI is filed in the PWD, the electricity department, clearly states that no land acquisition has taken place. Now they took a resolution in July of 25 and they sent an application to the GCZMA asking them to repair and reconstruct the road. The job of the GCZMA was to get the inspection done. They did the inspection. Clearly it's written there, it comes under CRZ 1A because the whole thing is a sand dune on which the road is constructed, and then it goes down into the NDZ, that is in the low-lying fields towards the Serenabati beach. Now the GCZMA's job was to ask for details. The details is what is recommended in their own report. They were asked to ask for detailed documents. The GCZMA did not ask either for an acquisition. They didn't check their own maps to see that this is a sand dune, that it is shown in the CZMP 2011 as a sand dune. They didn't check that. They didn't check the fact that the panchayat has just sent an application without annexures showing the acquisition of the land, or even if they built an old road, there should have been an old permission. This is not a panchayat road. This is a road that is built on the sand dune, which is illegal, destroying the environment completely and violating the CRZ notification. As soon as we got all the information, we decided, I went through the documents, plus we had filed RTIs in the electricity department, in the PWD, and we collected all the information from the GCZMA and I filed a vigilance inquiry. I filed an objection to the GCZMA as well as the BDO. Plus, I filed the complaint to the vigilance and I said that the member secretary, the chairman of the GCZMA, as well as the panchayat, deputy sarpanch, secretary, all should be made liable. Because there is first and foremost a manipulation of records that has taken place. They have misled the authority, and the authority, GCZMA, did not do its due diligence and gave this NOC. This becomes an illegal permission because they have no business to give a permission on a sand dune. That also, the sand dune is 7 to 8 or maybe 10 meters tall. We have not, we know that it is more than 8 meters. Now, when we went through all the satellite images, we found that right up till about 21, there was no road there. So from where did that road spring up? And the panchayat is the local self-governing body. There are two panches who are operating businesses adjoining this place. In fact, one of these roads is going to one of the local panches' own illegal own structures that he has obtained permission, he said, but which have temporary but turned permanent now. Twice the GCZMA went to the site and returned. The inspections were aborted because the Panch refused to allow the inspection to take place, saying he did not receive, and the Panchayat and the GCZMA didn't have the guts to do the inspection. Now, if the Panchayat is saying that there was an existing road, they are lying. Another thing is in the case of that road, the BDO has mentioned in her noting sheet that this tender notice is kept in abeyance. Okay. Then how did the technical section officer give the panchayat the NOC?
वरान आलेमा म्हणटा की पर्यावरणाची नाशाडी करून हो रस्तो तयार केला. ते विचारता की GCZMA असल्या जाग्यार परमिशन कशी दिवंक शकता काय म्हणून. पयले सुवातेर हांवें तो कंप्लेन घायलो तो 14/1 आनी तो 13/2. लेट मी जस्ट करेक्ट, इट इज 14/1 एंड 13/2. हांवें मिस्टेकीन 14/2 घायलो, तो 13/2. दुसरे तो सँड्यून आहा तो रिजनल प्लॅनाचेर ना, तो CZMP प्लॅनाचेर. हिंग दोनी कडेन मुगे करेक्शन आहा. हांव हाल्या BDO मेंड आनी डेप्युटी डायरेक्टर ऑफ पंचायत मेंड ते करेक्ट करतलो. हो रस्तो कितें तूं जाणा, म्हाका कोणाकले रस्त्याची हांव केन्ना येना. सगल्यांक रस्तो मेळपा जायोच. कायद्या ह्युमॅनिटेरियन ते सगल्यांक रस्तो मेळो जायच. पूण कितें जाता, रस्तो करपा एक तरिका आसता. हो जो हिंग जो रस्तो करपाक गेलाय थिंगा ते CZMP प्लॅनाचे थिंगा ते सँड ड्यून म्हणून दाखयता. एंड सँड ड्यून इज अ प्रोटेक्टेड सायट. पयल्यात सगल्यांक खबर आहा गोंयांत कितें चलत ते. इतलो हिल डिस्ट्रक्शन, सँड ड्यून डिस्ट्रक्शन, सॉयल इरोजन, सँड इरोजन, इतले प्रॉब्लेम जाला. गोंयची भाशेन सोबीतकाय ना ती. आनी कितें थोडे उलटे आमी सांबाळपा जाय. दुसरें म्हळ्यार पंचायतीन एक रेजोल्युशन काडला. ताडो तोप चोरयेन काडला तो रेजोल्युशन काडला तो बरें आहा. पूण काडप केदो जाणा, ही मॅटर सबज्युडीस आहा. कोर्टा मॅटर आसतना, सबज्युडीस मॅटर आसतना रेजोल्युशन कितें करून काडूं जाता? काडूं जायना. आनी ताडो तोप मरे नॉट थ्रू PWD, थ्रू BDO केलो तेमी तो रस्तो. आतां हांव BDO मेळ्ळा काल. BDO म्हणटा वरन हांवें तेमकां रस्तो करूं दिलो ना. तेमी थ्रू टॅक्निकल सेक्शन ऑफ BDO हांव निमिशा मॅडमा मेळ्ळा BDO ते म्हणटा हांवें पळय केलो ना तो रस्तो थ्रू टॅक्निकल. आतां हे टॅक्निकल इंजिनियरान खुंयच रायटाचेर तेमकां रस्तो करपा दिलो तो हांव आय एम फायंडींग आउट. सेकंडली आनी एक व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉयंट, हो CRZन आमकां NOC दिल्या. CRZन प्लेन चोयलना काय म्हूण हांव इंचाता, हेजे सँड्यून आहा म्हूण चोयलना काय म्हूण इंचाता. हो CRZाक एमी पयश हावयलाय, कोण पयश हावयलाय, कोणागे प्रेशराचे तो NOC दिली तें देखून कळपा जाय. कित्याक आय एम गोन टू फायल a very strong case on the CRZ officer or on CRZ department who's given this NOC. At the same time on the कोलवा पंचायत हांव हिंगा सरपंच ते होकोच कोदलाचे बसोन आहा बाबडे. तेका कांय कोना ABCD. ती पंचायत चलयता आनी कोणूच कळ्ळें न्हू. ते सगळे गांवांत कोलवा गांवांत सगळ्यां बरा. व्हेरी इम्पॉर्टंट. ते मुट्टें सारकें म्हणटा CRZ NOC आहा. मुगे मुडप कितें, ही CRZ NOC मेळ्ळी कितें कोनू. ही सँड्यून आहा CZMP प्लॅनाचे. ते मानून घेता NOC मेळटी. हांव देखून मानून घेता ते NOC काड म्हूण. पूण कितें कोण NOC दिली काय म्हूण हांव इंचाता CRZन. दुसरें CZMP प्लॅनाचे जेन्ना सँड्यून आहा थिंगा रस्तो कितें कोन करूं जाता रे बाबा. सी हांव एलिगेशन कोना, आय एम टॉकिंग बाय फॅक्ट्स. रस्तो केलो तो CZMP प्लॅनाचे सँड्यून म्हूण दाखयता. रस्तो केलो तो शेतांतल्यान केलो म्हूण दाखयता. रस्तो केलो तो तेमी तो रेजोल्युशन काडलो. सबज्युडीस मॅटर आसतना रेजोल्युशन काडला. फ्रॉम द पंचायत टू द सेक्रेटरी टू द टेक्निकल टीम ऑफ द BDO टू द CRZ. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टंट हिंगाचो हे सगलो षडयंत्रचो मेन म्हणटा तो लोकल MLA नासतना ते करपा नाय. तेमकां MLAचो हात आहा म्हूण तेमकां ती भिरांत ना. आनी तेमकां दिसता दे कॅन गेट ओवर द लॉ and they can do whatever they want, but I will not allow that to happen. कोलवा पंचायतीचे सरपंच तेरेसा सिल्वा म्हणटा की नवीन न्हू तर पोरनोच रस्तो सारको करतात. हो पळय इश्यू येयला तो पयलीं सद्या बेजलस आनी फॉल्स विथआउट एनी एविडन्स. बिकॉज तो आतां तें प्रपोजल पळय येयलोलें तें आमी ग्रामसभा घेयलोलें. ग्रामसभा घेवन थिंगा रोड आहा, एक्जिस्टींग रोड आहा तो रिपेर आनी रिकन्स्ट्रक्ट करपा म्हूण आमकां ग्रामसभा तें प्रपोजल येयलें. तरी आमी मागीर तें कारण आमगे बॉडी डिसिजन घेतलें. बॉडी रेजोल्युशन घेवन मागीर तें आमी CRZ धाडलें. CRZन येवन पोत्तून हिंगा हें केलें, इन्स्पेक्शन घेयलें त्या रोडाचें. मागीर इन्स्पेक्शन घेवन तेमी आमकां NOC दिली. मागीर ती NOC आमकां BDO फॉरवर्ड केली आनी तेमी आमकां मागीर हें दिलें एप्रुवल. थिंग ऑलरेडी रोड एक्जिस्टींग रोड आहलो, आमी तो न्यू केलो ना. फकत रिपेर आनी रिकन्स्ट्रक्ट करपाक.
उपसरपंच डेलन रॉड्रिगीस म्हणटा की आरोपात तथ्य ना. फर्स्ट ऑफ ऑल सांगत म्हणजे आमचे जी एलिगेशन्स येयले ही बेजलस आनी फॉल्स विदावट एनी डॉक्युमेंटरी एविडन्स. आमकडे फर्स्ट ऑफ ऑल हो सांगोच म्हळ्यार तुका आमकां ग्रामसभा प्रपोजल येयल्लो. ग्रामसभा प्रपोजल येयना बॉडी मिटींगे घेवन आमी CRZ परमिशना अप्लाय केल्लें. CRZ आमकां परमिशन दिलां. तें परमिशनाचो आयज आहा तुमी चोवपा जाता. वी हॅव डन एवरीथींग टेकन परमिशन घेवन आमी केलां. सो after permission from CRZ, we had submitted the file to BDO for technical clearance. We have taken that also. आमी कांय सँड दिवन बी हें घालना. तो जेन्ना आमी धाडली फायल CRZ तेमी इन्स्पेक्शन केलें. तेमी आमकां NOC दिली फॉर रिपेर एंड रिकन्स्ट्रक्शन. तें घेवन आमगेलें काम काल स्टार्ट केलें. काम स्टार्ट केलें म्हणटरी कोण जो आमचे उलयले जो सोशल वर्कर म्हणटाय तांकां पयलीं खबर आसना. तें पंचायतीन पयलीं विचारपा जाय बाबा तुमकां NOC आहा ओ ना. Yes, CRZ came inspected and here no, you can see here the Goa Coastal Zone Management Authority NOC permission for proposed repair and reconstruction of the existing PWD road, and the road also we had, this entire file is there and this is the existing road which is there. आमी थंय वचून पळयल्यार कळटा की सँड ड्यून्स काबार करून हो रस्तो बांदला. साधन सुविधा ह्या नांवा खाला पर्यावरणाची नाशाडी करप सारकें काय ना असो प्रश्न लोकांक उपरासता. तुम्ही पळयतात GNH. अरे उस प्लान का क्या हुआ इस वीकेंड पे चले क्या? गाइस? हिमाचल और केरला? नहीं यार, इट्स टू कोल्ड. तो फिर गोवा चले क्या? ओके, लेट्स गो फॉर इट. डन? डन. फ्लाइट टिकट्स तो बुक हो गए हैं. पर वहाँ घूमेंगे कैसे? रेंट कार बुक करें? ओके. ओके. अरे यार ये तो बहुत एक्सपेंसिव है. अरे हाँ, गोवा है यार, बाइक ले लेते हैं. ओके. भैया हमें रेंट बाइक देखना है, कुछ नया पावरफुल स्टाइलिश. कितना दिन के लिए चाहिए? 2 दिन के लिए. तो ये वाला लीजिए, होंडा का डिओ 125. ओह नाइस. The all-new Honda Dio 125. Bold design, powerful 125cc performance, and smooth rides made for Goa. रेंट कार नहीं लिया वो बेस्ट डिसीजन था. बहुत ही कंफर्टेबल राइड थी और काफी स्टाइलिश भी है. और हैंडलिंग भी स्मूथ है. ऑल्सो इट वॉज अ ग्रेट फन. यस. Honda Dio 125. Rent it, ride it, live Goa.